Hello students, welcome to Standard 9 Science and Technology Part 2, Chapter number 7, Energy Flow in an Ecosystem. Today we are going to study trophic levels and energy pyramid. Initially, we shall study the trophic levels. Last time we have studied food chain and food web, in which producers produce the food material. That food material is transferred to different organisms, and here each level in the food chain is called as the trophic level. Each level in the food chain is called as the trophic level. The trophic level is the step at which the organism obtains its food in the food chain. फूड चेनमध्ये जो विशिष्ट ऑर्गॅनिझम अन्न मिळवतो त्याच्या ग्रुपला आपण एक ट्रॉफिक लेवल म्हणतो. से फॉर एक्झाम्पल, प्रोड्युसर इज वन ऑफ द ट्रॉफिक लेवल. दॅट मीन्स ऑल प्रोड्युसर्स इन द इकोसिस्टम, that are all plants, forms one of the trophic level. Herbivorous animals are dependent on the plants for their food. Therefore, herbivorous animals or the primary consumer forms the first trophic level. Then carnivorous animals means the animals which feed on the grazing animals or the animals which feed on grasses. They are called as the carnivorous animals and they forms second trophic level. While there are some organisms, they directly feed on carnivores as well as herbivores. They are known as omnivores and they forms the third trophic level. म्हणजेच काय, ज्याला आपण पोषण पातळी असं म्हणतो, तर त्या पोषण पातळीमध्ये वनस्पती या प्रोड्युसर आहेत, अन्न तयार करणारे आहेत. त्यांच्यापासून पहिली पातळी जी आहे ती हर्बिव्हरस ॲनिमल्सची, दुसरी कार्निव्हरस ॲनिमल्सची आणि तिसरी पातळी असणार आहे, थर्ड लेवल असणार आहे ट्रॉफिक लेवल, ऑमनिव्हरस ॲनिमल्स. म्हणजे फूड मटेरियल प्रोड्युसरपासून हर्बिव्हरसमध्ये येतं, हर्बिव्हरसमधून कार्निव्हरसमध्ये आणि कार्निव्हरसमधून omnivores. Now let us study the second concept, that is pyramid of energy. The food material which is produced in the plant is utilized by the plant for its activities, and most of the food material is transferred to the first ट्रॉफिक लेवल ऑर्गॅनिझम्स. म्हणजे प्रोड्युसर स्वतःचं अन्न तयार करतात, काही ते स्वतः वापरतात आणि त्यांच्यामध्ये साठवलेलं अन्न जे आहे ते पुढच्या लेवलसाठी वापरायला दिलं जातं. फर्स्ट ट्रॉफिक लेवलमध्ये असणारे ॲनिमल्स त्यांच्या लाईफ प्रोसेसेससाठी काही एनर्जी वापरतात आणि मग त्यांचं कन्झम्पशन दुसऱ्याने केल्यानंतर तेच ॲनिमल्समध्ये असणारी एनर्जी सेकंड ट्रॉफिक लेवलमध्ये जाते. पुन्हा सेकंड ट्रॉफिक लेवलमध्ये असणारे ॲनिमल्स स्वतःसाठी एनर्जी वापरतात आणि त्यांच्यामध्ये असलेली एनर्जी जेव्हा ते कन्झ्युम होतात टॉप कॉर्निव्हर्सने, तेव्हा ती एनर्जी त्यांच्यामध्ये जाते. Now let us study one of the example
of the pyramid of energy in aquatic ecosystem. In aquatic ecosystem, phytoplanktons or the aquatic plants, they are the producers. The smaller animals known as zooplanktons, they are called as primary consumers or herbivores. Fishes are called as carnivores or the secondary consumers, and human is the tertiary or top consumer. Let us consider that if 10,000 kilocalorie energy is produced by producers, then only 1000 kilocalorie energy is transferred to the first trophic level. That means only 10% of energy is transferred. Then second trophic level receives only 100 kilocalorie of energy, means only 10% of the first trophic level, and humans receives only 10 kilocalorie energy, that is they again receives only 10% of the energy of the previous trophic level. That means energy transferred to the next trophic level, but the transfer of energy is less. Transfer of energy is less. No doubt the number of organisms are also less in the next trophic levels. So there are different levels of energy exchange in the food chain. The initial quantity of energy goes on decreasing at the level of energy exchange. म्हणजे सुरुवातीला जी एनर्जी असते ती कमी कमी होत जाते. सिमिलरली द नंबर ऑफ ऑर्गॅनिझम्स ऑल्सो डिक्रीजेस. ऑर्गॅनिझमची संख्या पण कमी होत जाते ॲट द हायेस्ट लेवल. धिस पॅटर्न ऑफ एनर्जी एक्सचेंज इज कॉल्ड ॲज द पिरॅमिड ऑफ एनर्जी. या पॅटर्नलाच आपण पिरॅमिड ऑफ एनर्जी असं म्हणतो. नाउ द फ्लो ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस in such a way that we say that sun is the source of energy, solar energy. Whatever energy is present in the sun, of that energy only 10% of heat energy is used by producers, means green plants. Out of that only 1% of energy is used by herbivores. Again, out of that only 0.1% of energy is used by carnivores, and only 0.01% of energy is used by apex consumers. Means it at each level, म्हणजे प्रत्येक लेवलला काय होतंय, फक्त 10% एनर्जी पुढच्या लेवलमध्ये जाते. सगळी एनर्जी पुढच्या लेवलमध्ये ट्रान्सफर होत नाही. Then we also come to know that due to the food web formed by the various modes of nutrition, energy and various nutrients circulate continuously in the ecosystem. वेगवेगळी एलिमेंट्स आणि एनर्जी इकोसिस्टीममध्ये सर्क्युलेट होते, ऑफ विच sun is the most important source of energy in the ecosystem. Green plants of the ecosystem store some of the solar energy in the form of food. फूडच्या फॉर्ममध्ये काही एनर्जी स्टोअर केली जाते. बिफोर reaching the decomposers, this energy is passed on from one trophic level to the next. म्हणजे डिकम्पोजरपर्यंत जाईपर्यंत प्रत्येक लेवलमध्ये ती एनर्जी ट्रान्सफर केली जाते. डिकम्पोजर्स ऑल्सो डिसिपेट सम अमाऊंट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट. ते सुद्धा काही एनर्जी हीटच्या फॉर्ममध्ये रिलीज करतात. हाऊएव्हर नो पार्ट ऑफ एनर्जी एव्हर रिटर्न टू द सन. प्रत्येक ट्रॉफिक लेवलला एनर्जी दुसऱ्याला दिली जाते,
ती पुढे जाताना कमी कमी होत जाते, पण पुन्हा सूर्याकडे मात्र एनर्जी येत नाही, सनकडे पुन्हा येत नाही. हेन्स सच पॅसेज ऑफ एनर्जी इज रेफर्ड ॲज वन वे ट्रान्सपोर्ट. हेन्स द क्वेश्चन इज ऑलवेज आस्क्ड, द energy in the sun or the flow of energy in the sun is called as one-way transport. Now on this unit you can write the answers of the questions. What is trophic level? What is pyramid of energy? Explain the flow of energy through different trophic levels, and one of the scientific reason energy flow through an ecosystem is one way. एनर्जी फ्लो हा वन वे असतो, कारण सनपासून मिळालेली एनर्जी जी आहे ती वेगवेगळ्या इंडिव्हिज्युअलला जाते, परंतु ती पुन्हा सनपर्यंत पोहोचत नाही, म्हणून याला म्हणतात वन वे ट्रान्सफर. थँक्यू.